सृष्टिकर्ता सृष्टिरक्षक सृष्टिचेतना निनगे शरणं सा सनि पनि पप ग प ग गरि गा सा गरि ग ग प ग प पनि पनि सा नि 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 रे 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 सा 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 गा गा ग रे रे प प प गरि सा सरि सनि 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 प गरि सा 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 गा 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 प प प प नि नि सा सृष्टिमूला सृष्टिकारण सृष्टिकर्ता निनगे शरणं सृष्टिपालक सृष्टिपोषक सृष्टिरक्षक निनगे शरणं सृष्टिपावना नित्यनूतन दैवचेतना निनगे शरणं Thank you, dear students, for invoking God's blessings on all of us. Dancing can reveal all the mystery that music conceals. Dance till the stars come down from the rafters. Dance, dance, dance till you drop. Magnetic charmers of Christ King KG section are ready to blossom on stage to present their musical dance with pomp and gay to refresh and allure the onlookers. There are shortcuts to happiness and dancing is one of them. The body says what words cannot. Now presenting our UKG A section girls to show how easy it is to dance by just moving our body. To present their musical dance with pomp and gay to refresh and allure the onlookers. There are shortcuts to happiness and dancing is one of them. The body says what words cannot. Now presenting our section girls to show how easy it is to dance by just moving our body. To present their musical dance with pomp and gay to refresh and allure the onlookers. Explorer looked far and wide for it. It took 200 years to find the gold. Rookies. I can find gold online. Left leg, आगे right leg, पीछे पीछे आजा यारा, let's start the way. सर को घुमा ले round, पैर सारा up down, कितनी सी ये
Thank you, little flowers, for your beautiful performance. Have you ever taken a walk with a preschooler? They love to pick up, look at, explore, and question about leaves, nuts, insects, just about anything they find. Yes, they are always connected to the very tiny events that happens on the earth. This life is so relaxing with no worries and tension. Now, let's welcome our little stars of LKG A section to share their secret of happiness with all of you. छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हाले हाले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला क्यों है तू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रता जोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले परड़ा पपारा थोड़ी थोड़ी चोरा जोरी थोड़ी थोड़ी चोरी शोरी कर ले भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में आ भर ले ये जिंदगी और क्या एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है तू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रता क्रिकेट का छक्का मैं अलादीन
Friendship is a devoted relationship between two individuals. They both feel immense care and love for each other. Here presenting our LKG B section students to share the beautiful friendship between them and Ganesha. धरती ऊपर
Thank you, little caterpillars, for your innocent yet beautiful dance. Human beings are said to be moving museum of organs. Especially children move around a lot. Now presenting UKGA section students to show how they move all the time. Party hard just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born apart. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing what I'm doing, y'all. I like the moving, I like the moving, I like the moving, we like the moving, I like the moving, she like the moving, he like the moving, we like the moving. I like the party, he like the party, they like the party, we like the party. She like to shake it, she like to shake it, he like to shake it, yeah. Somebody say yeah, say yeah. Back it up, 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 back it up. Give me room, cuz. We like to party, we like to party, we like to party, we like to party. We like to move it, he like to move it, they like to move it. Thank you, students, for your energetic performance. ಬೆಳಗಿನ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ, ಹಿತವಾಗಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಚಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ರಮಿಸೋ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ ಚಂದ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ LKG B ತರಗತಿಯ ಪುಟಾಣಿಗಳು.
ಗರಿ ಗರಿ ಸದ ಪ ಪದ ಪದ ಪ ಗರಿ ಗರಿ ಸದ ಗರಿ ಗ ಪಗ ಪದ ಪದ ಸದ ಸರಿ ಗ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಜಾಣ ಜಾಣ ಕಾಜಾಣ ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಗಂಧ ತಂಪಾಯ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಆ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಜಾಣ ಜಾಣ ಕಾಜಾಣ ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಗಂಧ ತಂಪಾಯ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಆ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ಚಿಲಿಪಿಲಿ 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 ಬಾನಮ್ಮ ನೋಡಲ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಈ ಕೆಂಪಾದ ಮುಗಿಲುಗಳು ಆ ಕಂದಗಳನ್ನು ತೂಗೋಕೆ ಬರುವ ತಂಗಾಳಿ ಲಹರಿಗಳು ವನದೇವತೆಯ ಶಾಲೆ ಮಣಿಮಾಣಿಕದ ಮಾಲೆ ಈ ಎಲೆ ಎಲೆ ಹಿಮಗಳ ತಂಗುದಾಣ ಮುಂದೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಜಾಣ ಜಾಣ ಕಾಜಾಣ ಪೂರ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಗಾಳಿ ಗಂಧ ತಂಪಾಯ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನ ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಗಾಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಆ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ದಿವಾಕರನ ಉದಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Butterflies dance blithely above the flowers, showing off our hours upon happy hours. Their colors of dress shimmer and gleam like sun's golden rays on a flowing stream. Dear audience, please welcome our beautiful and graceful, varied and enchanting, small and approachable butterflies of UKG B section.
Thank you, little butterflies, for your graceful performance. Dance is a symbol of communication which brings out innermost feelings. It depicts the cultural aspects of civilization. In India, it is believed as a form of worship through which a dancer can reach the Almighty. We do have Indian tradition down the ages. Welcoming is essence of oneness of mind and heart. Here are our classical dancers to exhibit the traditional welcoming through a classical dance. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
Thank you, the delightful dancers, for adding the auspicious twilight of a spiritual glow to the program. Here we end up the first half of our cultural program. Nothing but heavenly predilection has brought us together this evening to rejoice at the presence of our eminent personalities. This evening brightens with the presence of our valiant guest, President Reverend Father Alvin D'Souza, Rector, St. Lawrence Minor Basilica, Attur, Karkala, Chief Guest of the function, Dr. Vanitha Shetty, Principal, Alvas College of Naturopathy and Yogic Sciences, Murubidri, as our guest of honor. Our proud alumni, Mr. Venkatraman Kamath, Chartered Accountant, Karkala, and Mrs. Lorraine Joyce D'Souza, Senior Product Support Analyst, Nokia of American Corporation, Mr. Evelyn Lewis, Secretary, Christ King Education Institutions, Mr. Walter D'Souza, Managing Trustee, Christ King Educational Institutions, Dr. Peter Fernandez, Managing Trustee, Christ King Educational Institutions, and the Principal, Alvas Engineering College, Murubidri, Mr. Abu Bakar, President, Parent Teachers Association, High School Section, Mr. Marian D'Souza, Campus Dean, Headmaster of Primary Section, Mr. Dominic Andrade, Headmaster, High School Section, and Mr. Lakshmi Narayan Kamath, Principal, College Section. I request our respected Headmaster of Primary Section to escort the dignitaries to the dais. Thank you, sir. As fair as the breeze, as wondrous as the sea, enchanting to the heart, our warm welcome would be. Small cheer and great welcome makes a merry feast. Welcoming a gathering speaks something special about the guests of the day. To welcome the special invitees of the program, we have Mrs. Muriel to deliver the welcome address. As fair as the breeze, as wondrous as the sea, enchanting to the heart, a warm welcome would be. The galaxy of intellectuals, invited guests, loving parents, and my dear students, a pleasant evening to you all. Your presence is like perfume which makes the whole gathering fragrant. Today is a very special and a memorable occasion, one that to remember in the years ahead. I, Muriel, profoundly honored to get this opportunity to address such an extreme gathering and extend a respectful welcome for this annual day celebration of the academic year 2022-23. The fragrance of flowers spread only in the direction of wind,
but the goodness of a person spreads in all directions. We are immensely blessed to have with us Reverend Father Alban D'Souza, Rector, St. Lawrence Minor Basilica, Attur, Karkala, as the president of today's function. Dear Father, your presence is indeed a moment of God's blessings for all of us. On behalf of all present here, I extend a hearty welcome to you. I request Parthiv, the SPL, to welcome Father florally. Thank you, Parthiv. Stars shine at night, some stars shine at daylight. It's my pleasure to welcome one such star, Dr. Vanita Shetty, Principal Alwas College of Naturopathy and Yogic Science, as the chief guest of today's function. With all our charming and cheerful greetings, I extend a cordial welcome to you, dear ma'am. I request Shagun Verma Hegde, the ASPL, to offer a flower and welcome ma'am. Thank you, Shagun. It's my turn to extend a gracious welcome to Mrs. Lauren Joyce D'Souza, Senior Product Support Specialist, Nokia of America Corporation, the alumna of our institution. A warm welcome to you, dear ma'am. I request Shobit to welcome ma'am with a flower. Thank you, Shobit. Amidst us, we have C.A. Venkatramana Kamath, practicing chartered accountant Karkala, the alumnus of our institution. A cordial welcome to you, dear sir. I request Vishon Saldana to welcome sir florally. Thank you, Vishon. The fame of our school is spread far and wide due to the vision, hard work and great support offered by our management. It's our pleasure to have Mr. Evelyn Lewis, Secretary of Christ King Education Trust. I welcome you, sir, in my humble words to this prestigious program. I request Sanvi S. Shetty to welcome sir florally. Thank you, Sanvi. I'm delighted to offer a hearty welcome to Dr. Peter Fernandez, Principal, Alwas Engineering College and the Managing Trustee of Christ King Education Institutions, who is a great support and inspiration in all our endeavors. I extend a splendid welcome to you, dear sir. I request Ria Cardoza to offer a flower and welcome sir. Thank you, Ria. I extend a heartfelt welcome to Mr. Walter D'Souza, the Honorable Member of Christ King Education Trust. A lovable welcome to you, sir. I request Apeksha to welcome sir florally. I am extremely pleased to welcome. The achievements of an institution are the results of the combined efforts of each individual. I am extremely pleased to welcome Mr. Marian D'Souza, the campus dean and the principal higher primary school, Mr. Dominic Andrade, principal high school, and Mr. Lakshmi Narayan Kamath, principal PU college for this auspicious occasion. I now request Akash, Sohan and Joel to offer flowers to the heads of the institutions and welcome them. Thank you, students. Alone we can do so little, together we can do so much. I extend a gracious welcome to Mr. Abu Bakr, PTA President High School. A hearty welcome to you, sir. I request Joel to offer him a flower and welcome him.
parents are the most cherished guest of the day. You had given us your gems and we polished them shine better. Today, they are before you to show their talents and make you proud. With immense admiration and affection, I welcome you all, dear parents. With immense pleasure, I welcome all our teaching and non-teaching staff, PTA members, well-wishers, media personnel, dear students, and all the audience gathered here. A graceful welcome to all of you. Once again, a warm and hearty welcome to one and all. Let us sit back and enjoy the show. Thank you. Thank you, ma'am, for welcoming the dignitaries on the days and the gathering. The secret of joy in work is contained in one word, excellence. To know how to do something well is to enjoy it. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. This is what Christ King endeavors to achieve. We take pride in screening before you the fleeting glimpses of the whole year's commitment. Now I request Mrs. Shruti Raj, Assistant Teacher, Christ King Primary Section, to give us a glimpse of the goings-on and achievements of Christ King during the academic year 2022-23. A very good evening, Honorable President, Chief Guests, Guests of Honor, Heads of the institution, PTA Presidents, and the gathering. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Beginning with this quote by Albert Einstein, I take great pleasure in presenting the annual report of Christ King English Medium School, documenting its development and achievements for the year 2022-23. This year is specially marked as a year of history with many events and success. This can be attributed for the dedication and team spirit of the staff, students, and members of the management. Christ King English Medium Higher Primary School, a dream project of founder, late Reverend Father F.P.S. Moniz, is managed by the Christ King Education Trust. It came to existence in 1989. Christ King Institution is a family with Managing Secretary Mr. Evelyn Lewis, co-trustees Dr. Peter Fernandez, Mr. Walter D'Souza, and Ms. Lucy DeLima. A total of 23 trained and supporting teaching staff, clerical staff, security, bus drivers, and assistants. To impart a standard quality-based English medium education to every single child is the motto and inspiration for the foundation of this educational trust. Let me now give a glimpse of present structure of our school. Christ King Primary School is comprising of 22 sections, of which pre-primary school from play school to UKG consists of 5 sections. Lower primary from 1st to 4th standard consists of 8 sections, and higher primary from 5th to 7th standard consists of 8 sections. The present strength of our school is 1053, in which pre-primary section has the strength of 221 students. Lower and higher primary has the strength of 832 students. Comparing to any other school in Karkala Taluk, we remain the topmost in number of the admission as well as strength of student in each of our classes. School bus. We have 10 school buses to pick up and drop the student, be it any distance places. As per the academic program, the Christ King follows the state syllabus with semester system along with formative and summative evaluation. Spoken English, science knowledge is given the topmost importance. Besides this, we have fledged science lab, computer lab, library, and so on. We have general knowledge, computer, music, art and craft, physical education, moral science, catechism, yoga as a part of co-curricular activities. In order to prepare students for NEET, CET, JEE, IAS, IPS, any aptitude test or competitive examination at a very young age, management had initiated skill development classes. Students love to be part of these classes as they await to answer to any tricky problems. Let's take a brief glimpse on the co-curricular activities at our institution.
An amount of 2 lakh has been invested on Chende classes and the instrument required for it, which has been supervised by a well-professional Chende master, Mr. Harish Kumar Irvattur. Thorough Chende practice is given by him to children from 2:30 p.m. to 4 p.m. on every Friday. In order to preserve Indian culture in students, Bharatanatyam class is introduced this year. Shri Subramanya Navda, a professional, well-trained Bharatanatyam master, teaches the steps and mudras for nearly 120 students on every Wednesdays to lower primaries and on Saturdays for higher primaries at school hours. To build up no fear and courage in students, karate class is taken for 50 students on every Mondays and Fridays after 2:30 p.m. to 4 p.m. by karate master Mr. Kishore Acharya. In order to encourage competitive nature in students, chess class is conducted for 65 students on every Tuesdays and Wednesdays after 2:30 p.m. to 4 p.m. by Mr. Rahul and Mrs. Soundarya. To develop music love in students, music class is held on every Thursdays in school hours for lower primaries and after 2:30 p.m. to 4 p.m. for higher primaries by a wonderful professional Carnatic singer, Mrs. Purnima Gore. Art and craft is arranged on every Wednesdays and Fridays after 2:30 p.m. to 4 p.m. by Mr. Sadananda, a drawing teacher of our institution. In order to bring affection in instrumental music, piano class is also conducted on every Thursdays after 2:30 p.m. to 4 p.m. by Sister Sushmita, an assistant teacher at Christ King. Remedial classes are arranged for slow learners after the regular classes from 2:30 p.m. to 4 p.m. A thorough sports practice is given by Mr. Prakash and Miss Lavanya after 2:30 p.m. to 4 p.m. as a result of which we could make history this year in the field of sports, activities and celebrations. School election for the Student Board Council with the hint of authentic election process was being conducted. Master Parthiv of class 7 standard was elected as school pupil leader and Miss Shagun Verma Hegde was elected as assistant school pupil leader. The investiture ceremony was inaugurated by Dr. Muralidhar Bhatt, a well-known dentist in Karkala. The parish priest of St. Thomas Church, Father Manoj, was the president. Zonal level athletic meet for primary level was organized by our institution on 21st October at Gandhi Maidan, which was inaugurated by Father Clement Mascarenas, parish priest of Christ King Church. It was well organized and a lot of appreciation was received from the public. Children's Day was celebrated in superiorly grand way, where our students had set different stalls, namely game stalls, food stalls, etc. There were science exhibition, art and craft exhibition, cultural program, live art canvas open to any child. It was a new kind of experience, fun and open area for children to enjoy. Our institution had organized a felicitation day for sports and cultural prize winners in competitions and tournaments conducted by Karnataka educational departments in order to felicitate their talent. Our students participated and also gained many memorable rewards and made a history in various activities conducted by Karnataka educational department, different associations, etc. I'm extremely proud to read out these achievements. We have the honor of acquiring the highest winning trophies this year in the field of sports. The Christ King Institution created a recordable history in Karkala for the first time, where all the 4 teams of shuttle badminton, primary boys and girls, as well as high school boys and girls, represented Udupi district in Mysore division level and gained runner-up in the tournament held at Chamarajanagara, Mysore. The under 14 volleyball teams girls team represented Udupi district in Mysore division level volleyball match held at Chikmagalur. The boys cricket team represented Udupi district in Mysore division level match held at Hassan.
A team of chess, table tennis and wrestling participated in district level chess tournament. Akshay Prabhu of 4th standard and Amit Prabhu of UKG, the siblings, secured 2 gold medals in state and national level open karate championship respectively. Students participated and won several prizes in cluster level Pratibha Karanji held at Sundar Puranik Government School Perwaje on September 7, 2022. Apurva Nayak of 5th standard was crowned as a Kid Model 2022 organized by Privant Creative Center, Mangalore. Mohammad Arhan of UKG secured first place in fancy dress competition conducted by Rotary Club Karkala on the occasion of 75th Independence Day. Vrishik of 6th standard was elected for district level drawing competition organized by Shantivana Trust, Shri Kshetra Dharmasthala. Adya and Apurva Nayak secured first place in Radha Krishna competition organized by Rotary Club and Rotaract Club from Karkala. Mohammad Ayaz of 2nd standard won the first place in children's drawing competitions organized by Hosa Sanjay Group, Karkala. Scouts and Guides. We have active troop of Scouts and Guides trained by Mr. Prakash and Mrs. Jayalakshmi. We have 24 Scouts and 27 Guides, out of which 19 Scouts and 25 Guides are representing our institution in Jamboree. They secured first place in Geeta Gayana Patriotic Singing Competition held at Bhuvanendra High School, Karkala, which was supervised by Mrs. Sangeeta, an assistant teacher of Christ King, and was selected for district level. Our management has planned to introduce a new ethics and etiquette syllabus for all the classes from very next year in order to build character and discipline among the students. Parents Teachers Association. We have a very strong Parents Teachers Association with presidentship of Mr. Ajit Hegde. They organize and undertake Children's Day and Teachers' Day in a very grand way every year. Their strong support at any time is the backbone to our school. A heartfelt gratitude to all the members of PTA. At this moment, I wish to convey our grateful regard to the management trustee for the encouragement, suggestion, and the concern. A gratitude to all the parents, well-wishers, donors, and every single soul who help us in all the way necessary. I conclude this annual report by extending a delightful Christmas 2022 and a happy New Year 2023. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. That was indeed a cherishable recall. Parents of KG section, please note. Soon after the KG section prize distribution, you can go to the respective classes of your children and take your kids along with you. Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. Work hard in silence. Let success be your noise. Now it's the time to acknowledge the talent and the intelligence of our brimming talents. It's the time for prize distribution ceremony of KG section. May I now call upon Mrs. Pramila, assistant teacher, to read out the names of play school and KG section prize winners. A very good evening to all. I request Mrs. Lorraine Joyce D'Souza, alumni, to give away the prizes. Play school, Ishal Fatima, drawing first. Jeslita D'Souza, action song first. Renshal Mendonça, ball in the bucket first. Mariam, bombing in the city first.
Aiza Arid Syed, drawing second. Aradhya, action song second. Anvish De Nayak, ball in the bucket, second. Alan, bombing in the city, second. Advik D, drawing third. Adya Devadiga, action song third. Syed Mahir, ball in the bucket, third. Ayur Nayak, ball in the bucket, third. Trishika Emulya, bombing the city, third. LKG A, Sanvi Acharya, drawing first, storytelling first, speech first, handwriting first, action song second. Advait Nayak, action song first, storytelling second, speech second. Janice Pinto, drawing second, action song third, speech third. Rinisha Lauren Desa, handwriting second, storytelling third. Mohammad Uwais, drawing third. Mohammad Rehan, handwriting third. LKGB, Advita Virao, action song first, storytelling first, speech third. RVS Pujari, speech first, storytelling second, action song third. Mohammad Ayan, speech second, drawing third, storytelling third. Shrivya S. Devadiga, drawing first, handwriting first. Mohammad Arhan M, action song second. V. Jeevit, drawing second. Aishat Hannat, handwriting second. Srishti R, handwriting third. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Venkatraman Kamath, alumni, to give away the prizes. Hisham Sheikh,
UKGA, Hisham Sheikh, storytelling first, speech first, singing second. Shreya, drawing first, singing third, storytelling third. Amalda Linto, singing first. Harshika, handwriting first. Shriyan S. Salian, drawing second. Alona and Arun, storytelling second. Sanvi, speech second. Nihal Surya S, handwriting second. Susan Managers, drawing third. Ripson D'Souza, singing third. Adya Yash Shetty, speech third. Ahan J. Kotian, speech third. Mohammad Junaid, handwriting third. UKGB, Aisha Syed, singing second, storytelling third, speech third. Arush S. Nayak, singing first, speech second. Avisha, handwriting first, drawing second. Janvi Shetty, speech first, storytelling second. Abhijna Rao, storytelling first, singing third. Mohammad Marij, drawing first. Revan Pinto, handwriting second. Divit Shettigar, drawing third. Smaya Sanjay Shetty, singing third. Ritvik S. Nayak, storytelling third. Hayati Sandesh, handwriting third. Thank you, sir. Thank you, ma'am. A man is as great as the truth he speaks, as great as the help he gives, as great as the destiny he seeks, as great as the life he lives. Now it's the time to hear some words from our guest of honor, Mrs. Lorraine Joyce D'Souza, Senior Product Support Analyst, Nokia of America Corporation, a proud alumni of Christ King. Now I invite Mrs. Ramita to introduce her. Respected luminaries on the dais and off the dais, and the lovely gathering, good evening all. I present to the introduction of one of the guests of honor, Mrs. Lorraine Joyce D'Souza, an alumna of Christ King Institution. She is the daughter of Mr. Aloysius Pius D'Souza and Helen Mary D'Souza. She did her studying for 5 good years in Christ King Institution from 1994 to 1999 and was a student of the first batch in SSLC. She was a bright student and most likely to say she was a topper amongst her batch in the 10th board exams. She pursued her Bachelor's of Engineering in Information Science from Dayananda Sagar College of Engineering, Bengaluru. She has an experience of 16 years in product support in telecom industry. She possesses technical expertise in installation, commissioning, upgradation, administration, debugging and troubleshooting of Nokia operations support system technology. She is appreciated from the customer management for single-handedly supporting multiple OSS migrations for Vodafone, Airtel India, Bell Canada, T-Mobile and US Cellular USA. She is presently working as Senior Product Support Specialist in Nokia of USA Corporation, California, USA. It's our proud privilege to have her on this auspicious day. Thank you. Thank you, ma'am. Now I'm profusely elated to take an opportunity to invite Mrs. Lorraine Joyce D'Souza to address the gathering.
Thank you, ma'am. Good evening, Reverend Father Alban D'Souza, all the dignitaries, teachers, students, and parents. Thank you, Marian sir, for inviting me this evening on a very special day, the annual day. I'll begin by indulging in a little reminiscence of the past because, as ma'am introduced, I'm from the very first batch of the Christ King School. And I was a bit late, but I could hear the school band. So as the guests were welcomed by this brilliant school band, I couldn't help but cast my mind back to when I was the first student to play the bass drum in the school band. So back then, I used to welcome the guests, and today it was genuinely a touching moment to see the same enthusiasm and warmth. And coming back to the education, there is no doubt it's the best. So education my teachers imparted went beyond academics. It covered a range of extracurricular activities like sports, arts, that helped me imbibe a wide spectrum of traits like self-confidence, teamwork, humility, and many others. They had one objective, and that was for us to be the better humans, better versions of ourselves. For that, I would like to express my sincere gratitude to all my teachers and staff. In my view, the three pillars that anchor a great, strong launchpad is to tackle the future is self-actualization, dedication, and discipline. For me, specifically, it was self-actualization to realize at an early age my potential and true calling, single-minded dedication to appreciate that the success and failure were part and parcel of a journey to the destination, and rigid discipline allowed me to stay focused on achieving my goal. The architects of these three pillars are my teachers and the staff at Christ King. Without talking too much into the past, the key point I want to make here is that it is not how well they taught the core syllabus, it was how amazingly they explained the relevance and the applications of what they taught in our everyday life. I think the seeds of becoming a successful engineer were sowed very early on in my school life. And as I see a lot of parents here, I'm reminded of how grateful I am to my parents to ensuring that I receive the best education at home and also at the selection of schools for me. I'm also indebted to Christ King for the wonderful friendships I forged during my time here. Thank you. And I don't want to take much of your time, so I would wrap up by saying critical thinking and discernment are crucial skills. You can be assured that an education at Christ King will prepare you for it, so you are in a safe hands. And finally, as Nelson Mandela once quoted, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Use this power of yours wisely. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspirational words. Now let's move on to the second part of our prize distribution ceremony. I call Mrs. Mabel, assistant teacher, to read the names of the winners of first and second standard. Good evening, everyone. Here is the list of prize winners of first and second standard. I request our high school headmaster, Mr. Dominic Andrade, to give away the prizes. First standard A, Eva D'Souza, pick and act first, English storytelling first, English speech second. Ivan Jovic Mascarenas, English speech first, English storytelling second, Kannada action song second. Gia Vianna Matthias, Kannada action song first, patriotic song second, drawing second. Christian Rodriguez, memory test second, flower arrangement second, patriotic song second. Daivik Nayak, patriotic song first, drawing first. Fatima Faria, memory test first. Saya Shifan, flower arrangement first.
Sahitya U, Pick and Act second. First B, Jisha J. De Silva, Storytelling first, Abhinay Gite first, Memory Test first. Parth, English Speech first, Drawing first, Storytelling second. Chris Lobo, English Speech first, Chris Lobo, English Speech second, Patriotic Song second. Samarth S. Prabhu, Memory Test second, Drawing second. Atish A. Shetty, Patriotic Song first. Muhammad Ifam, Pick and Act first. Sheikh Muhammad Shazif, Flower Arrangement first. Ayush, Pick and Act second. Nisarga, Abhinaya Gite second. Kshitij G. Acharya, Flower Arrangement second. Vibhushan M, Abhinaya Gite second. Thank you, sir. Now I request Mr. Abu Bakr, PTA President of High School Section, to give away the prizes. Second Standard A, Dhruva Teja, Storytelling first, English Speech first, Drawing second. Shan Alwa, Flower Arrangement first, Drawing first. Manya H. Shetty, Patriotic Song first, English Speech second. Muhammad Saif, Memory Test first, Flower Arrangement second. Glenisha Paul Pinto, Action Song second, English Speech second. Adya S. Shetty, Pick and Act first. Lisha D'Souza, Action Song first. Snehal G. Bhatt, Pick and Act second. Jaden Felix Castellino, Storytelling second. Leon Castellino, Patriotic Song second. Shri Vidya Upadhyaya, Action Song second. Shaswa Sara, Flower Arrangement second. Shrestha S. Shetty, Memory Test second. Second B, Venora D'Souza, English Speech first, Patriotic Song second, English Storytelling second, Drawing second. Akriti Nayak, Patriotic Song first, Memory Test first, Action Song second. Ishan Pujari, Pick and Act first, Memory Test second. Muhammad Iyas, Drawing first, Flower Arrangement second. Gagan, Action Song first. Amog S. Salyan, English Storytelling first. Ananya Kripa Taurus, Flower Arrangement first. Arika, Drawing first. Vanessa Tellis, English Speech second. Chris Castellino, Pick and Act second. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Believe in yourself enough to be different and do something unique. It's a very proud moment to every one of us to have our alumni, Mr. Venkatraman Kamath, Chartered Accountant, Karkala, as our guest of honor. I call Mrs. Rupali to give a brief introduction of Mr. Venkatraman Kamath. Good evening to everyone present here in this beautiful evening. Here I am to introduce one of the guests of honor, CA Venkatramana Kamath, the proud alumnus of Christ King Institution. To begin with,
He has completed his schooling in Christ King from the year 2000 onwards. Then he persuaded his CA articleship at Pai Nayak Associated Udupi. He cleared all the 3 stages of CA exams in first attempt and became a CA at the young age of 21. He worked as a consultant in Ernest and Young Bangalore Cooperative Tax Team. To add to his branches, he is also qualified with postgraduate course on Information System Audit DISA of ICAI. He has been practicing in Karkala since 2018 in income tax, audit and GST. At present, he is practicing chartered accountant from Karkala. Thank you for letting me to introduce the guest of honor to the gathering. Thank you, ma'am. Now I invite Mr. Venkatraman Kamath to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, Principal, Dean and teachers and staff of Christ King Educational Institution, all the students and parents gathered to celebrate the annual day celebration of this renowned institution. As an alumni of this institution, I feel very happy to stand before you and deliver an address to all the gathering. So it is said that average teacher does his duty, a good teacher gives information, and a best teacher inspires the students. I would say that all the teachers of the institution has always been inspiring the students to achieve great things in life. I am fortunate enough to be an alumni of this association, which has been a stepping stone of my career as a chartered accountant today. So I wholeheartedly congratulate all the teachers of this institutions and all the staff to give me a stepping stone for my career. Let us have a huge round of applause to all the staff, all the teachers of this institution. So I would not take much of your time and would like to place before you few of the surprising facts. There was a child who could not speak until the age of 4 and he could not write till the age of 7. He then guesses who he is. He is none other than Albert Einstein. A person in his early 30s started his company with a mere amount of rupees 10,000 and a big dream in his mind. Today, the company is valued thousands of crores. He is none other than the Indian entrepreneur Narayana Murthy. At an early age, a boy started earning for his family by delivering newspaper. He then went on to become the President of India. He is none other than the Missile Man of India, APJ Abdul Kalam. He was unsuccessful in his attempt in joining the army, and after joining a news agency, he was fired because he was not creative. He then went on to create the famous cartoon characters Mickey Mouse and Donald Duck. He is none other than Walt Disney. From being a coolie to a carpenter and then a bus conductor to being the highest paid actor in India, he set his style in Indian cinema. He is none other than Rajnikant. You all know what is the common thing among all these personalities? It is that they dreamed big. So my message to all the students and parents gathered here. So please support your children to dream big and achieve big. And I'm sure that you have made a best decision to join your students to this great institution, which has been encouraging the students to participate in all co-curricular activities along with education. And remember, once you chase your goal, there is no looking back. And every time, if there is any failure, it is only stepping you towards closer to success. Last but not the least, your parents are your support systems. So please respect them and please honor them. Because this generation likes 4G and 5G, but there are other 2Gs, important 2Gs to remember. That is Mataji and Pitaji. So please respect them. So with this note, I thank Dean Marian sir for giving me this opportunity to be with you and to address you on this gathering, on this annual day celebration.
I thank the trustees as well as the management of Christ King Educational Institution for giving me this opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir, for your bunch of motivational words. Now, once again, acknowledge the talent of our position holders. For this, I would like to invite Mrs. Vimala Rita to announce the list of the prize winners of 3rd and 4th standard. A pleasant evening to everyone. Here are our prize winners of 3rd and 4th standard. May I request Mr. Lakshmi Narayan Kamath, the principal of Christ King PU College, to hand over the prizes. 3rd A, Akshara Nayak, Patriotic Song First, Kannada Action Song First, Speech Second, English Moral Storytelling Second. Maimuna Tashrifa, Speech First, Drawing First, English Moral Storytelling First, Patriotic Song Second. Aman Sheikh, Memory Test First, Pick and Act Second. Sia Joyanna Anchan, Wealth Out of Waste, Craft Making First. Mohammad Ibrahim, Pick and Act First. Alden Stephen D'Souza, Patriotic Song Second. Anvit Hegde, Wealth Out of Waste, Craft Making Second. Rishona Castellino, Drawing Second. Rainiel Lobo, Memory Test Second. Shaina Pearl Lobo, Kannada Action Song Second. 3rd B, Ashnan D'Souza, Memory Test First, Storytelling First, Action Song Second, Patriotic Song Second. Neona Mendonça, Patriotic Song First, Speech Second, Memory Test Second. Charvi Santosh, Action Song First, Patriotic Song Second. Caitlin Angel Pinto, Speech First, Storytelling Second. Shravani, Wealth Out of Waste, Craft Making First. Milan D'Souza, Drawing First. Shannon Menages, Pick and Act First. Aisha Anam, Memory Test Second. Sachi Swarna, Wealth Out of Waste, Craft Making Second. Mohammad Atif, Drawing Second. Hadya Arshad, Speech Second. Preeti P, Pick and Act Second. 4th A, Siana Lobo, English Speech First, Drawing First, Patriotic Song Second, Kannada Action Song Second. Shruta Jain, Patriotic Song First, Kannada Action Song First. Riston Leonard Serrao, Memory Test First, English Moral Storytelling Second. Moisha Devadiga, English Moral Storytelling First, Memory Test Second. Aradhya C. Pujari, Drawing Second, English Speech Second. Dallin Dimello, English Speech First. Venish, Wealth Out of Waste, Craft Making First. Mohammad Isham Khan, Pick and Act First. Patayat Mohammad Ayan, Wealth Out of Waste, Craft Making Second. Deepal G. Bhatt, Pick and Act Second. 4th B, Vihan J.S., English Moral Storytelling First, Drawing First, Wealth Out of Waste, Craft Making First, Patriotic Song Second, English Speech Second. Adya V, Patriotic Song First, Kannada Action Song First, Pick and Act First. Mohammad Shabit, Memory Test First, Pick and Act Second. Sanvi Renal Dantis, Memory Test Second, English Moral Storytelling Second. Mohammad Shaheen Shahs, English Speech First.
Abhigna SP, drawing second. Jensen Sampath, wealth out of waste craft making second. Vian Joshua Castellino, Kannada action song second. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Look for the heights, aim at the highest, and you shall reach the highest. Now let's move on to our next category of prizes. I call Mrs. Alice to read out the list of the prize winners of 5th and 6th standard. I request Dr. Vanitha Shetty to hand over the prizes. Ashni D'Souza, drawing first, Kannada speech first, folk song first, patriotic song third. Sia C. Fernandez, Kannada speech second, folk song second. Sia C. Fernandez, Kannada speech second, folk song second. Akash, English speech first, drawing third. Fiona Ria Pinto, English speech second, group folk song first. Samyukji Shetty, Rangoli second. Revan DiMello, greeting card third prize. Sridhar Rao, group folk song first. Dviti Pujari, group folk song first. Aisha Nida, group folk song second. Divya Lakshmi Kamath, group folk song second. Tapasya S. Devadiga, group folk song second. Syed Ashas, group collage making third. Kaushik Shetty, group collage making third. Vinith, group collage making third. 5th B, Shruti S. Rao, group quiz first, Kannada speech third. Maulya, group collage making first, folk dance second. Kanishka Kuldeep, group collage making first. Janvi SM, group collage making first. Apurva Naik, folk dance first. Sanvi Shetty, group quiz first. Sarthak S. Shetty, group quiz first. Anaga, Rangoli third. Vismita, greeting card making second. Fifth C, Preston D'Souza, Kannada Bhavagite second, group collage making second, English speech third. Janvi, Kannada Bhavagite first, Hindi patriotic song first. Harshika, Rangoli first, drawing second. Saurabh S. Pujari, quiz second, Hindi patriotic song third. Samrid S. Bandari, group collage making second. Suvit, group collage making second. Nagesh P. Bhatt, group quiz second.
Yashas, Group Quiz Second. Shainal Melisha Pinto, Hindi Patriotic Song Second. Sanvi N. Suvarna, Folk Dance Third. Smriti Shetty, Group Quiz Third. Atmi Kulal, Group Quiz Third. Ananya Vijay Kundapur, Group Quiz Third. Sixth A, Shagun S. Verma, Kannada Bhavagite First, Rangoli First, Drawing Second, Hindi Patriotic Song Second, Group Collage Making Second. Manashri M, Drawing First, English Speech First, Folk Dance First. Rexon Pinto, Greeting Card Making Second, Kannada Bhavagite Third. Aditi Gopal, Kannada Speech Second, Rangoli Third. Panchami Ajna, Greeting Card Making First. Payal Gowda KS, Folk Dance Second. Avni, Group Collage Making Second. Dhruvi Hegde, Group Collage Making Second. Sherina Lobo, English Speech Third. Sanvi Suresh Pujari, Kannada Bhavagite Third. Purvi, Kannada Speech Third. Sixth B, Sadia Meher, Collage Making First, English Speech Second, Rangoli Second. Mohammad Ishan Akbar, Hindi Patriotic Song First, Group Quiz First. Rishon Antonio Fernandez, Group Quiz First, Greeting Card Making Third. Yuvraj S, Group Quiz First. Afisa Fatima, Collage Making First. Hikma Fatima Munir, Group Collage Making First. Sanvi R. Pujari, Kannada Speech First. Stuti Puranik, Group Quiz Second. Sheikh Nikat Banu, Group Quiz Second. Kartika Shetty, Group Collage Making Third. Sanvi S. Kotian, Group Collage Making Third. Lakshanya, Group Collage Making Third. Chinmaya, Drawing Third. Thank you, ma'am. It is the province of knowledge to speak, but the privilege of wisdom to listen. We take immense pleasure to recognize the valued presence of our valiant chief guest of the day, Dr. Vanitha Shetty, Principal, Alwas College of Naturopathy and Yogic Sciences. I call Ms. Primal to give a brief introduction of our chief guest. Honorable dignitaries on the dais and the lovely gathering, good evening to you all. It gives me immense pleasure to introduce our chief guest of this evening, Dr. Vanitha S. Shetty, who is the Principal and Chief Medical Officer of Alwas College of Naturopathy and Yogic Sciences and Hospital, Mudbidri. She has worked as naturopathy physician at Chaitanya Hospital, Puttur from 2000 to 2004. She has completed her Bachelor's of Naturopathy and Yogic Sciences in the year 2000 from SDM College, Ujire, and MS Counseling and Psychotherapy in the year 2011 from Kuempu University, Mangalore. She is the first woman principal in the field of naturopathy and yoga in India.
She was a former faculty member of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore, and is appointed as a member for Local Inspection Committee, Academic Council member, and PG recognized guide of the same. She is a member of National Board for Promotion and Development of Yoga and Naturopathy, and also Karnataka State Nodal Officer for National Naturopathy Day celebrations under Ministry of Ayush, Mangalore. She is a dynamic personality who has created health awareness through various talks among public. A person of such magnitude will truly inspire us. Her guidance and presence is a source of great motivation for us. It's an honorable moment for our school to have her prestigious presence in today's event. Thank you. Thank you, Ms. Premal. I now humbly request Dr. Vanitha Shetty to felicitate the gathering. A very good evening to one and all present here. Respected dignitaries on the dais, off the dais, dear parents, invitees, dear teachers, and my dear students. At the outset, I would like to thank the management, the trustees, Peter Fernandez sir, for giving me an opportunity to be a part of this annual day celebration. The Christ King institutions, the legacy we have seen already, the students, eminent personalities, it's there in the dais, and lovely students who have performed their dance. I know many of them are waiting for the dance, especially for the parents who is eagerly waiting to see the performance of their kids. Dear students, when you are in the career, try to remember 3 Ds. That is a discipline, dedication, and devotion to whatever activities you do. There lies your success. And my sincere, humble request to all the kids over here to give a respect, love, and gratitude to your teachers as well as your dear parents whenever, wherever, in all walks of your life. Especially when we go for a student life, we usually see the passing of exams, getting marks, that is good scores, and 7-digit salary is a success. But all my dear students, see to it that success is not exam passing what everyone will pass in the exams. It's not only a success that is just passing in the exams. If you just see, every one of us will get a same question paper and answer for all the questions are same, irrespective of the year or the class. But what we need to be success is in our life. Because each one of us have a different question paper, solutions for different questions is different for different persons. That is where success lies. So all my dear students, don't fear for failures. If you see, all of us have undergone failures in our life. That is not an end to our life. When we undergo such an failures, see to it that you have a strength, courage, coordination, where you cope up with the situation with all the positive affirmations. My dear parents, don't compare your kids. I can see all the students who have beautifully today, they have done a dance, whatever it is, the different prizes, many of them have participated. Just a participation itself is an acknowledgement and the
success or the reward what we need to show. Because, as Vivekananda said, each soul is potentially divine. Each our kids are a creator of a God. Only thing what we need to do is such an great institutions like Christ King and many more institutions which nurture the talents of our kids, and we being parents or teachers, we have to just acknowledge them, appreciate them, and every now and then pamper on their back. That is where real kids come up with the true life. And what I want to say, nowadays the kids are missing with lot of values, especially emotional attachment with the parents. See to it that that is not last ever. Because a good health, a good food what you eat, that matters a lot. We have seen, we were enjoying in the beginning what a lovely dance each kids were doing. So that is nothing but when we do anything which gives us happiness, that releases happy hormones with us. It may be a serotonin, it may be a dopamine, endorphin, oxytocin. So what you need to do, the dear kids, the take home message for all of you is that be fit, calm your mind, house full of love, drink 2 to 3 liters of water daily, exercise 1 hour per day, prayer twice a day, and your plates should be at least filled with vegetables, nuts, and fruits, and avoid junk food. With all this, I wish you all the best for your bright future. And once again, my sincere thanks to Dr. Peter Fernandez, sir, for giving me an opportunity. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for your words of inspiration. Champions are made when potentials are converted into performance. May I now request Mrs. Smita to read out the names of the 7th standard prize winners. Good evening to all. Now I request Dr. Peter Fernandez to give away the prizes for the winners of 7th A standard. Wilshire D'Souza, Hindi Patriotic Song 1st, Rangoli 2nd, Collage Making Group 3rd. Mrs. Vanitha Shetty is leaving us now due to some unavoidable circumstances. I request Mr. Evelyn Lewis to honor her with the memento. Thank you, sir. Wilshire D'Souza, Hindi Patriotic Song 1st, Rangoli 2nd, Collage Making Group 3rd. Rafia Banu, Greeting Card Making 1st, Collage Making Group 2nd. Vishon Sheldon Saldana, Collage Making Group 1st, English Speech 3rd. Aisha Ruba, Quiz Group 2nd, English Speech 3rd. Mohammad Ahil Sheikh, Collage Making Group 1st.
Zayan Ahmad Sheikh, collage making group first. Falak, collage making group second. Kizra Sheikh, collage making group second. Adya Jain, folk song group second. Anisha D'Souza, folk song group second. Sanvi Shetty, quiz group second. Zikra Mariam, English speech third. Tanishka, folk song group second. Alisha D'Souza, Rangoli third. 7th B. Shahanam Fatima, English speech first, quiz group second, greeting card making third. Lenisha D'Souza, drawing first. Sheldon Wren, quiz group first. Arush S. Chetty, quiz group first. Amok Bhatt, quiz group first. Bibi Zoya, Kannada Bhagavad Gita third. 7C. Trisha Shetty, folk dance first, folk song group first, Rangoli second. Vinay Pai, Kannada speech first, drawing third, quiz third. Dhanvi Shetty, Rangoli first, greeting card second. Neha, Hindi patriotic song third, folk song group third. Surakshita, folk song group first. Abhinav, drawing second. Wilshon D'Souza, Kannada speech second. Ashlyn Mendonça, Kannada speech third. Alifa Fatima, folk song group third. Aifa Salma, folk song group third. Atar, quiz group third. Norvin Mendonça, quiz group third. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Happiness does not come from doing easy work, but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best. Now it's the time to acknowledge our special achievers. I request Mrs. Shruti Raj to announce the special prize winners. Success in life is not for those who run fast, but for those who keep running and always on the move. A very good evening, everyone. It's time for all of us to cheer for the achievers, the one who recognizes the challenges and does something about it. It's a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard worker as well as the performance of the students who have made us all proud by gaining several prizes in competitions and tournaments conducted by Karnataka Educational Department. This year has been exceptional to work with and their results are fully deserved. Let us acknowledge the special talents of our student gems.
To begin with, may I request the President of the event, Reverend Father Alban D'Souza, to step forward and reward the position holders. I request everyone present here to put your hands together for the history creators, the special winners, while they are honored. For the first time in the history of Karkala, our institution broke the record, where all the 4 shuttle badminton teams of primary boys and girls as well as high school boys and girls represented Udupi district in the Mysore division level tournament held at Chamarajanagara, Mysore. I request the sport budget students shuttle badminton girls team who secured runners in Mysore division level to come to the stage and receive the trophy they deserve. Consisting of Shagun Verma Hegde, Rafia Banu, Ganya Pujari. Let's hear them a huge round of applause. May I call upon our pride, the boys shuttle badminton team consisting of Ryan Miranda, Nitin Kumar, Anush D. Shetty, Vishon Sheldon Saldana. Let's hear them an applause of appreciation. Our girls volleyball team, for the first time in the history of Karkala, proved themselves that they are power-blooded, who represented Udupi district in Mysore division level held at Chikmagaluru. Shiny D'Souza was honored as the best attacker in district level held at Kundapur. I request all the gem players to come onto the stage, consisting of Shagun Verma, Shiny D'Souza, Sadia Meher, Avni Kumar, Rafia Banu, Vilshad D'Souza, Sudiksha, Shravya, Zubeda bin Sanchi Rao. Let's cheer them up with a huge round of applause. Boys cricket team proved that their hard work did not go waste by representing Udupi district in Mysore division level match held at Hassan. May I now request the strong team to come to the stage, consisting of serious. Our primary section is bunched with 4 different groups named Kirti, Spurti, Shanti, Jyoti, out of which the Shanti group, for their enthusiastic performance in all group match and athletic event with captainship of Vilshad D'Souza and Anush D. Shetty of 7th standard, gained the overall championship with total points of 205 for the academic year 2022-23. I request all the group members to come on to the winning carpet. I need to hear them a huge round of applause. With the ending of this segment, I wish all the winners a lot more achievements and success in your future, and also request all the audience present here to once again wish them all for the future with a round of applause.
Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Dear audience, there is a live telecast of our program in Swayam Times, Namma Karkala and Christ King YouTube channel. You can inform your friends and family members to view the live telecast. To run this institution of this magnitude, we need dynamic leadership. Our institution heads by energetic and passionate leader who is leading this institution to a great height, who is Dr. Peter Fernandes. He is an educational achiever by himself, and he is an old student of NITK Surathkal, graduated in mechanical engineering from Kolkata Engineering College, who did his MTech in material engineering and MBA in educational management. He received his doctorate from Ashley University, America, and also received his doctorate degree from NITK Surathkal. He has written more than 60 articles in national and international journals. Presently, he is working as a principal in Engineering College, Arvas, Mudbidri. It's my esteemed pleasure to invite Dr. Peter Fernandes, Managing Trustee, to speak few words. Thank you for your generous introduction. ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸಿದಂಥ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಬರ್ನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹೆತ್ತವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಾಂತರಗಳು ನಮಗೆ ತಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನಾಹುತ ಆದದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟದಿರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಹರಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸುಂದರ ಸಮಯ ಇದು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು 292 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈ ಆಟೋಟ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 292 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದರೆ ಬಹುಶಃ 2022ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 11 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 21-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋವ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, PUCಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. CET ನೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ರ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು 52% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10,000 CET ರ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗಡೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 16 ಜನ ನೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳ ಅಭಾವ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 213 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ 147 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಾಗ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಸ PU ಕಟ್ಟಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಆ ಏನು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೇಪರ್ನವರಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ನೀವು ಇಟ್ಟಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ಬೆಳೀಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಗುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, for your thoughtful words. The admiration of genius makes one aspire for excellence in life that creates a harvest so abundant. Example moves the world more than doctrine. It's a time for presidential address. I may call upon Sister Sushmita for the introduction of the president of the function, Reverend Father Alban D'Souza, Parish Priest, St. Lawrence Minor Basilica, Karkala. There could be no definition of a successful life that does not include service to others. Respected dignitaries on this dais, my dear parents and students, I am extremely obliged to introduce the president of this evening gathering, Reverend Father Alban D'Souza. He is a person who has a rare combination of both service and success. Service to God and society, and successful in the field as a Catholic priest. Reverend Father Alban D'Souza was born and brought up in Shankarapura of Udupi district. After his graduation, he joined St. Joseph Seminary, Mangalore for priesthood studies. He was ordained as the priest in 1999. After his ordination, he served as the assistant director at Bidal, Kordil and Kashia. He was then appointed as the parish priest of Pakshikere, Kulshekar, Barkur, Kalmadi and presently serving at St. Lawrence Basilica, Attur as a rector of Basilica.
One of his greatest masterpieces is the boat-shaped church of Stella Maris at Kalmadi, is the first and the only one of its kind, which remains as the pilgrimage center and attracts thousands of devotees to its architecture and devotion. Besides, he is the doctor of the souls. Father Alban is known as the priest of prayer across the world. He is the first priest from India to deliver retreat in Israel. He has also traveled many countries for spiritual renewal programs and retreat. He is also a well-known counselor who has counseled a large number of people, especially the youth and the children. He is a man of simple living and high thinking. His smiling face and soft-spoken words attract many people of all ages. He is also known for his powerful preaching, through which he has brought changes in the lives of many people across all religions and regions. It's an honor and absolute pleasure for us to have this noble personality with us on this auspicious evening. Thank you. Thank you, sister. We take immense pleasure to recognize the valued presence of our valiant president of the function, Reverend Father Alban D'Souza. I now invite him to felicitate the gathering. Today is the happiest day for all of us to rejoice as we are celebrating school day along with our parents and students. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, the annual day helps students to show their talents. This annual day acts as platform for students who wish to display their other qualities. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆತ್ತವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತುಂಬ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ತುಂಬ ಅವರು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆತ್ತವರು, ರಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು PUC ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪಾಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತೇಜನ, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 23 ಅಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು, ಏನು ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟು, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ I take this opportunity to wish and felicitate and congratulate on behalf of all of you. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂದಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವು ಹಿತನುಡಿಗಳು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆನಿ parents bring their children for counseling. Many other problems, bondages are there in our children. ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ತ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ಇರಬಹುದು, 2 ಇರಬಹುದು, 3 ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಹುದು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಂಟು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವಾಗವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. My dear children, fear of the Lord is the beginning of the wisdom. ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Have the fear of the Lord. Your career, your future will be brightful, successful. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಎಂಬುದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ನಮಗೆ ಬಂಧನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸರಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾರೆನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
1,000ಕ್ಕಿಂತ 1,500 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರುವಂತಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗಲೇ ಗುರಿ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಎಂಬುದುಂಟು. ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತ ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಈಗ ಗಿಡವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಳುವಾಗ, ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲಕರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುರಾಜರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಾರದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು, ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಯೇಸು. And to Mr. Venkatraman Kamath. Thank you, sir. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of the past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Over to Mrs. Nagalakshmi with her words of gratitude to propose vote of thanks. Honorable dignitaries on the dais and all of you gathered here, good evening to you all. Thank you is not just a word, it is more than emotion. I, Nagalakshmi, deem it a great pleasure to propose vote of thanks on this auspicious occasion. On behalf of the institution, I would like to extend my heartfelt thanks to the President of the function, Reverend Father Alban D'Souza, Rector of St. Lawrence Minor Basilica, Attur, for accepting our invitation and presiding over the function. You have truly made the day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting knowledge has added glory to this event. Thank you, Father. I mention special gratitude to the guest of honor of today's function and proud
alumna of this esteemed institution, Mrs. Lauren Joyce D'Souza, for accepting our invitation and being with us. Your presence today is a source of motivation to all. Thank you, Madam. I would like to extend my special thanks to the proud alumnus of this esteemed institution, Mr. Venkatramana Kamath, practicing chartered accountant, Karkala. Your presence made this event an inspiring one. Thank you, sir. We are always indebted to Mr. Arlene Lewis, the Secretary of Christ King Institution, for being a source of power and inspiration for us. Thank you, sir. It's time to mention special thanks to Dr. Peter Fernandez, the Managing Trustee of Christ King Institution and Principal of Alvas Engineering College, Mudabidre, who always provides direction and motivation for us. On behalf of the institution, I thank you, sir. I extend my gratitude to all the heads of the institution, Mr. Marian D'Souza, Campus Dean and Headmaster of Primary Section, Mr. Lakshminarayan Kamath, the Principal of PU Section, Mr. Dominic Andrade, the Headmaster of High School. Thank you, sirs. When schools and families work together, children do better. Good support helps us to be positive. Today we have with us Mr. Abu Bakar, PTA President of High School Section. Thank you, sir, for your continuous support and encouragement. A special mention to teaching and non-teaching staff, PTA members, parents, media people for their untiring work to make this program a resounding success. Our sincere thanks goes to Mr. Alan Reshma decorators, photographers, videographers who are capturing the moments. Our sincere thanks goes to well-wishers, alumni, audience and budding stars of this esteemed institution for their rock-solid support and encouragement. Last but not the least, a big thank you to each one of you present here. We thank you for being with us. It has remained pronounced pleasure. Have a great evening ahead. Thank you. Thank you, ma'am. Here we end up our stage program. I request the heads of the institution to escort the dignitaries to downstage. Indeed, the school's annual day is the culmination of the school's academic year. It's time for celebration and recognition of the students as well as the school's achievements. It's also time for teamwork and being proud of what the school stands for and believes in. There is an end to everything, but we believe that there is never an end but always a beginning. Thus we conclude our stage program. Dear audience, please fasten your seat belts for our next segment. Our kids are all set with their stunning performances. Parents can make use of our school buses after the cultural program. The school buses numbers and the routes are as follows. Bus number 1, Bailur, Jarkala, Ayapanagara, Jodraste, Karkala. Bus number 2, Munial, Gudayangadi, Kartala, Hermunde Cross, Ajakar, Enehole, Mujur, Jodraste, Banglegudde. Bus number 3, Ranganpalke, Nakre, Parapu, Taluk Office. Bus number 4, Belwai, Daregudde, Mudumarnad, Aliyur, Irvattur, Muratangadi, Sanur. Bus number 5, Kadari, Kudabittu, Mallaru, Mala Choki, Hukrate, Nalluru, Kalaprapade. Bus number 6, Nakre, Kuntadi, Kaikamba, Borgalgudde, Lemina, Dupatkatte, Attur, Gundedka. Bus number 7, Hermunde, Shirlalu, Kervashe, Mundli, Durga, Tellar. Bus number 8, Andar, Shirlalu, Kervashe, Ramarguttu, Bajagoli, Kuntibail, Jogalbettu, Bonendra College. Bus number 9, Naravi, Hosmaru, Nellikar, Renjala, Borkatte, Jodkatte. Bus number 10, Padai Gudde, Muratangadi, Chilimbi, Baradi, Nirmal Padav Church, Parapadi, Halekatte, Nitte. And bus number 11, Santur Kopla, Belman, Munkur, Nandalike, Halekatte. Thank you, Divya ma'am, for letting us continue the cultural program. Good evening to one and all present here. Myself, Vilsha D'Souza from 7th Standard.
Oh my God, such a huge crowd. Yes, Shanum, our parents and friends are here with us to celebrate our annual day. I am Shahnum of 7th standard. I am Neha from 7th standard. Hello friends, good evening. I am also here with you. I am Tanvi of 7th standard. ಪಡುವನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ, ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ, ಕತ್ತಲೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕವಿಯುವ ಸಮಯ. ಅದೋ ನೋಡು, ಇದುವೇ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅಪೂರ್ವ, 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. ये तभी पता चलता है जब हम स्कूल से निकल जाते हैं. सोचती हूँ कि यहाँ बैठे सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे. I am Aishuruba of 7th standard. Will Shanu, you take over. We'll join you later on. Hey Shanu, I'll tell you some magical words, okay? Repeat after me. Okay, I am ready. Ooh, ee, oh, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Oh my God, I can't repeat it. Alright, then I call upon our first year students who are eagerly waiting to repeat these magical words while dancing. Let's welcome them on the stage. All the best. Next, smile. Echo ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ. Bang bang, ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ting tang, walla walla bang bang. 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 I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. Ting tang, walla walla bang bang. 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 You can keep your love for me just like you were a miser. And all I needed was a very story. So I went out to find myself, I got up so much better. And he told me the way to win your heart. Ooh ee ah ah. Ooh ee ah ah. Ooh ee ah ah. Ooh ee ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Come on and ting tang, walla walla bang bang. 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 Ding ding dum 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 bum bam bam bum 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 bum. What's going on, son? Ding ding. Crazy. Bam bam.
song. Do the bigger digger ding dong song. Thank you, little friends, for your bing bang performance. Neha, do you know what a folk dance? No, Visha, I don't know much about it. Okay, then listen. Folk dance is a way to express, share and connect with your own traditional cultures. Folk dance is also used to tell local stories to the community's music. Various styles of folk dances have been performed all over the world for centuries and are still performed by many cultures in our society even today. Okay, you mean to say it keeps the culture of the people alive by sharing and teaching younger generation the dance? Yes, that's right. Okay, then let's welcome our second standard dancing stars to perform Tulu as well as Rajasthani folk dance. Let's welcome them with a huge round of applause. Next step, feast and festivals. Correct over न जाओ जी मन बीत कराओ जी क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी हर सले
घुघड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 हमारे घुघड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 प्रेम को झरणों सा काज बिथा सम शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सन थर चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थर चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए Thank you friends for sharing culture and tradition through your folk dance. Feast and festival is a feature of all major religions. Which festival are you talking about? I am talking about the Trishurpuram festival. It is a major festival in Vadakunnathan temple in Thrissur, Kerala. Okay then, let's enjoy this festival along with our little friends from First B. Where is Apurva? Kele chalwe is there now. ആരാധന ധാരാണേ ആകാശ കൂടാണേ തിരികെ വരുന്നീ മധുചന്ദ്രികയേ ഇവരിൽ മധുരം മതിയേ കണ്ണാടി മാനത്തമ്മാനമാടാൻ എന്താടി മൈനെ ചെല്ലാതടി കൈ തന്നാണ് പെണ്ണെ പൊന്നാട വാങ്ങാൻ വയ്യാതടി പാടം മീതെ ചിറകേറി കുറുകി വരുന്നേ ഒരു നാടൻ മാടപ്രാവോ ഇവിടെ പെണ്ണ് മറനിറയെ അരിനിറയേണ്ടേ അരികെ ഒരു ചിരിവിരിയേണ്ടേ കളിയാടാൻ കൂടെ പോലും ഈ പെണ്ണ് നീയാണേ നേരാണെന്നേ തരിനോവോ പിന്നിൽ വീഴാതെ നോക്കാമെന്നേ മധുചന്ദ്രികയേ കണ്ണാടി മാനത്തമ്മാനമാടാൻ എന്താടി മൈനെ ചെല്ലാതടി തമ്പ്രാന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് പെണ്ണെ കൊണ്ടാട വാങ്ങാൻ വയ്യാതടി
നേരവും പോലും സുഖവാസം കൂടും സ്വർഗം ഇവിടാണെന്നേ ഇനി നാട്ടാരും വീട്ടാരും കൂട്ടാണെന്നേ കുടമാറ്റം കാണാനയ്യ മാറ്റേറുന്നേ മടിയാ തടിയാ ഇതിലേ വരിക ഇവിടാ ഇവിടാ പുട്ടിപ്പാറിടുക തങ്കമ്മനാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം പിള്ളക്കട നാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം പിള്ളക്കട നാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം പിള്ളക്കട. Thank you, friends, for taking us to a festive mood. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿಧಾನ. ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾಯನ, ವಾದನ, ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಮಯ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನವರಸಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮನೋಮೋಹಕ ಅಭಿನಯ ನರ್ತನ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ನೃತ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು. ನೀನು ಮೆನು ಮೆನು ಮೆನುಕೋತಾರೆ ಜುಡು ಜುಡು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಾಳು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಡುತ್ತಿದೆ ಏಳೆ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಪಾಡಿದರು ಪಾಡಿದರು ನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಹಲವಂಗ
ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಫಲವಂಗತಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗೀಳುತ್ತ ಜಲಗಣೆಯರು ತರುಣಿಯರು ಫಲವಂಗದಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗೀಳುತ್ತ ಜಲಗಣೆಯರು ತರುಣಿಯರು ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಆಡಿದರು ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಆಕಾಶದಚ್ಚಿನ ಸಿರಿಲೋಕದೊಡೆಯೇ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಲೋಕೇಶ ಜಿ ಹರಿ ಕೊರಳಾಗೆ ಧರಿಸಿದ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ಲೋಕೈಕ ಸೊಬಗಿನ ಮಂದಾರ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ವರ್ಣ ಹಲೋ ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ರಂಗನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೃತ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗದ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು.
little friends for your energetic performance. Shanum, what are you so worried about? What should I say, Vilsha? I have a doubt in my mind. What's that? Why is man so selfish, unkind and ungrateful? Even I don't know why is he so. But God created this universe and we should live in harmony. That's what we are going to come across in the next dance perform. How God became man and held the people around him. Let's welcome our friends to enact the life history of the Savior. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜನರೇ, ಹಾಡ ಕೇಳಿ ಜನರೇ, ಜಗದೊಡೆಯನ ಭುವಿ ಮನುಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಭುವಿ ಮನುಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ. ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದರು, ತನ್ನ ಜನರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಸಿದರು. ಆದರೀ ಜನಾಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ದೇವರಿಂದ ದೂರಾದರು, ಸಿಡಿದೆದ್ದು ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು, ಬಲು ದೂರ ದೂರ ಹೋದರು. ತನ್ನ ಒಡಲ ಜೀವವನು ದೂರ ಮಾಡುವನೆ ದೇವನು, ಅನುಕಂಪವ ಉಸಿರಾಗಿಸಿ ಪ್ರಿಯ ಕಂದನನು, ಜಗದಾತ್ಮನ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯ ಭುವಿಗೆ ಇಂದು ಕಳಿಸಿದನು, ಭುವಿಗೆ ಇಂದು ಕಳಿಸಿದನು. ಈ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಭುವಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದರು ಪಂಡಿತರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಜನನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, ದೂರ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದರು, ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದರು, ಜ್ಯೋತಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರು, ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಯುಕ್ತ
ಗುರುರಾಯರು ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಕಟುಕ ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ. ಆಗ ಹೆರೋದ ಗಲೀಲಿಯದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಳಲು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿ ಹೆರೋದನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಂಡವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಾಡಿತು. ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೈನ್ಯವ ಹತ್ತಿದ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟ. ಕತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿದ, ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳ ತುಳಿದ. ಭೀತಿಯು ಹರಡಿತು, ರಕ್ತವು ಹರಿಯಿತು, ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಯಿತು. ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ ಮದವೇರಿದಂತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸೀಳಿಸಿದ. ಕಂದನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಕೈಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಕಟುಕ ಅಧಿಪತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಜೆಗಳಂತಿದ್ದ, ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಬರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದೋ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೂತವೃಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂತಸದ, ಸಂತೋಷದ ಆ ಸಂದೇಶ. ಕೇಳಿ ಕುರುಬರ ಮಂದೆಯು ಬೋಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು, ನಲಿದಾಡಿತು ದೀನಗೋದಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಕುಣಿದಾಡಿತು, ನಲಿದಾಡಿತು ದೀನಗೋದಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ. ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ, ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆಂಬ ಪುರಾದಿಪುರದೋಳು, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆಂಬ ಪುರಾದಿಪುರದೋಳು. ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ, ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ. ಕೊಲ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ನೀವೀಗ, ಕೊಲ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ನೀವೀಗ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ. ಅತ್ತ ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಸ ಯರೋದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಸದ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ಅಹಂಕಾರಿ ಹೃದಯದ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂದನನ್ನು ಕಂಡು ನಮಿಸಿದರು.
ಜಗಜ್ಯೋತಿಯು ಧರೆಗಿಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪವಾಯಿತು. ಜಗಜ್ಯೋತಿಯು ಧರೆಗಿಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪವಾಯಿತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಚಿಗುರಿತು, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ, ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾದ, ಜೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ, ಗಲೀಲೆಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರೇಮಿಯಾದ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡು ಜನತೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟ. ಸಡಿಲಿಸಿದ ಅಂಗವಿಕಲರ ಆದರಿಸಿ ನೊಂದ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ. Thank you, friends, for the enactment. Elegance is the only beauty that never fades. True. A woman who decorates herself with simple dress has acquired elegance. This elegance is brought before us by 4th standard girls. Let's all welcome them with a huge round of applause.
పెరిగిన దాన్ని Thank you girls for a bullet bandy performance. Neha, shall I ask you a question? Yes, Frisha. What's that? Among all the seasons, which one do you like the most? I like rainy season. Can you tell me why? God has blessed us this season. It is a beautiful and blessed season. During this season, the nature comes to its full beauty. New plants, trees, new leaves, every part of the land becomes green and fills with life. Neha, don't you think this season is a blessing for farmers as many crops depend on amount of rainwater during monsoon? Yes, Visha, you're true. Now, here are the third standard students to perform a soothing performance. Let's welcome them with a huge round of applause. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Wash all your pain. Let it rain. Llore pasa yo. Llore pasa yo. Llore pasa. Llore, 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 llore pasa yo. Llore pasa yo. Llore pasa. Llore, 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 खुशी जाता नाचून जाता पावलांनी तुझ्या आशा जाता भिजून म्हाका पावलांनी तुझ्या म्हज्या मौनांतली जडाई आंगांतली आळसाई सुटून तूं पावसांत यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे यो Sun, 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 la 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 la. Sun, 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 la 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 la. तुझ्या मनात भरल्यात हजार बगडा सांगून कशें कळना काळजा दर्यो मुळे होताने रावला मोगा तुझी सोदना कान बघून तुझे मन भिजोन तुझे तांबून तुझे ते सांग रंग पावसा 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 पावसा
तान तू घुमिर देवून तू ये मोगाची जर तू दर्याची तान तू घुमिर देवून तू ये मुंजा काळजाच्या दोड्या पकड शिकाई बाबुली फुला पडत्यान तू फुलय दोन गळा मेडय मोकळ शिकत दाखव तुझे ते सात रंग मुझ्या मामा आणि याव सांगता तुका उंदा मुझ्या मामा आणि याव सांगता तुका आणि माझा ओरीच्या आपल्याला लागेल सेड मदिनाचा आणि माझा ओरीच्या आपल्याला लागेल सेड मदिनाचा माया या 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 माया या Thank you friends for your soothing performance. Rain is not only drops of water, it's the love of the sky to the earth. They never meet each other, but sense love this way. Yes, Vilsha, that's true. But it's already winter. Why are we speaking about rain now? You're right, Shanum. But I'm talking about the performance which our second A students are presenting before us. Not only expressing their happiness about rain, but also the sacrifice made by the soldiers is been expressed to their performance. Yes, Vilsha, you're right. A soldier's life starts when they sign up and ends when they breathe their last. How arduous is their life and the risk undertaken for the countrymen without giving a second thought of their own family and life. Let's welcome the little soldiers of second A for expressing their gratitude. சிரிக்குது சாரல் அடிக்குது இதயம் பறக்க
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। I thank all the soldiers for your lovely performance. ಭರತನಾಟ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 5ನೇ ವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಭರತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದು ಭಾ ಎಂದರೆ ಭಾವ, ರಾ ಎಂದರೆ ರಾಗ, ತಾ ಎಂದರೆ ತಾಳ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾವ, ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳಯುತವಾದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾವ್ಡ ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರತಾಳಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು. मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते। दीन विनायक पाद नमस्ते।
सुमगामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाधरस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते सुमगामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाधरस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गीकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकारं चन्द्रताराधिपम् आकारं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 शिवं
ನೀಲ ಗಗನದು ಮೇಘಗಳ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಮೇಘಗಳ ಕಂಡಾಗ ನಾಟ್ಯವ ನವಿಲುಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನವಿಲುಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ನೋಡ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಮೇಘ ಕಂಡಾಗ ನವಿಲುಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯಗೈಯುತ್ತಿದೆ ನಾಟ್ಯಗೈಯು
फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊರಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ನಾಡದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಡವಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲವನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾಡಿನಿಸಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರು. स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ. ये तभी पता चलता है जब हम स्कूल से निकल जाते हैं. सोचती हूँ कि यहाँ बैठे सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे. आई एम आयशा ऑफ 7th standard. Will Shanu, you take over. We'll join you later on. Hey Shanu, I'll tell you some magical words, okay? Repeat after me. Okay, I'm ready. Ooh, ee, oh, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Oh my god, I can't repeat it. Alright, then I call upon our first A students who are eagerly waiting to repeat these magical words while dancing. Let's welcome them on the stage. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang.
जिसके मन में अंत में जीत उसी की रही। आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। धमक गूंजे बदला के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काली मेघा पानी तो बरसा। काले मेघा पानी तो बरसा।
dum dum da dum. Do the bigger digger ding dong song. Thank you, little friends, for your bing bang performance. Neha, do you know what a folk dance? No, Visha, I don't know much about it. Okay, then listen. Folk dance is a way to express, share, and connect with their own traditional cultures. Folk dance is also used to tell local stories to the community's music. Various styles of folk dances have been performed all over the world for centuries and are still performed by many cultures in our society even today. Okay, you mean to say it keeps the culture of the people alive by sharing and teaching younger generation the dance? Yes, that's right. Okay, then let's welcome our second standard dancing stars to perform Tulu as well as Rajasthani folk dance. Let's welcome them with a huge round of applause. न जाओ जी मन बीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाई खुशी रे झुम 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 ओ मेरे बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पाई खुशी रे झुम 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 झुम
कांच भी था सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। Thank you, friends, for sharing culture and tradition through your folk dance. Feast and festival is a feature of all major religions. Which festival are you talking about? I am talking about the Trishurpuram festival. It is a major festival in Vadakumnathan temple in Trishur, Kerala. Okay then, let's enjoy this festival along with our little friends from First B. പൊട്ടിപ്പാറണ തേരാണേ ആഘോഷത്തേരാണേ ആരാടണ ധാരാണേ ആകാശ കൂടാണേ ഇതിലേ വരുന്നീ മധുചന്ദ്രികയേ ഇവരിൽ മധുരം മതിയേ കണ്ണാടി മാനത്തമ്മാനമാടാൻ എന്താടി മൈനെ ചെല്ലാതടി ചന്ദ്രാന്റെ കൈയിൽ നിന്നാണ് പെണ്ണെ പൊന്നാട വാങ്ങാൻ വയ്യാതടി പൊട്ടിപ്പാറണ തേരാണേ ആഘോഷത്തേരാണേ ആരാടണ ധാരാണേ വിളയണ പാടം മീതെ ചിറകേറി കുറുകി വരുന്നേ ഒരു നാടൻ മാടപ്രാവോ ഇവളീ പെണ്ണ് മറ നിറയെ അരി നിറയേണ്ടേ അരികെ ഒരു ചിരി വിരിയേണ്ടേ കളിയാടാൻ കൂടെ പോരും കിളിയീ പെണ്ണ് ഇനി നാടാകെ നീയാണേ നേരാണെന്നേ കരിനോവോ നിന്നിൽ വീഴാതെ നോക്കാമെന്നേ ഇതിലേ വരുന്നീ മധുചന്ദ്രികയേ ഇവരിൽ മധുരം മതിയേ കണ്ണാടി മാനത്തമ്മാനമാടാൻ എന്താടി മൈനെ ചെല്ലാതടി തമ്പ്രാന്റെ കൈയിൽ നിന്നാണു പെണ്ണെ കൊണ്ടാട വാങ്ങാൻ വയ്യാതടി കാലം പോലെ അടി വീണൊരു നേരം പോലെ വടിവാളോ നാടൻ തല്ലോ ഇനിയില്ലെന്നെ പതിവായി പലയിടമലയും ഗരികിട്ട പ്രേതവും പോലും സുഖവാസം കൂടും സ്വർഗം ഇവിടാണെന്നേ
നാട്ടാരും വീട്ടാരും കൂട്ടാണെന്നേ കുടമാറ്റം കാണാനയ്യ മാറ്റേറുന്നേ മടിയാ തടിയാ ഇതിലേ വരിക ഇവിടാ ഇവിടാ പൊട്ടിപ്പാറിടുക തങ്കപ്പനാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം തിണ്ടക്കട തങ്കപ്പനാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം തിണ്ടക്കട തങ്കപ്പനാട്ടെ പൊന്നപ്പനാട്ടെ ഇന്നച്ചനാട്ടെ വന്നിക്കട ചെണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടേ മണ്ടയ്ക്കൊരോളം പണ്ടിട്ട താളം തിണ്ടക്കട. Thank you, friends, for taking us to a festive mood. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದೆಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿಧಾನ. ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗಾಯನ, ವಾದನ, ರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ನವರಸಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮನೋಮೋಹಕ ಅಭಿನಯ ನರ್ತನ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ನೃತ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು. ನೀನು ಮೆನು ಮೆನು ಮೆನುಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಡುತ್ತಿದೆ ಏಡೆ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಗಲ್ಲವಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡದಲೇ ಕೊಡುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಳೆ ಚಲುವೆ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಆಡಿದರು ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತೆಯರು ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಾ ಹಲವಂಗದಿ ನೀರೊಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಾ ಜಲಗೌನೆಯರು ಕೊಲುತ್ತ ದುಣಿಯರು
ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸ ನೇತ್ರೆಯರು ಹಲವಂಗದಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತ ಜಲಗಿಣೆಯರು ಬಲು ತರುಣಿಯರು ಹಲವಂಗದಿ ನೀರುಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತ ಜಲಗಿಣೆಯರು ತೊಲು ತರುಣಿಯರು ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಹಲೋ. ವರ್ಣಮಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ರಂಗನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಏಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಮ್ಮಿಳನ ನೃತ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಎ ವಿಭಾಗದ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು. ഇതുവഴി താളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമലക്ഷമായി കുളിവിളി തലനേ ഉന്നതി തന്റെ ഹൃദയം കുളതഞ്ഞൊറിയുക സ്വരവിലമാകും സുന്ദര സന്ധ്യാപനി നീർമഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ അഴകാരികിൽ വരുമാ പനിതനിതര സഗമപനി പനിതനിതര സോമമേഘമേറി സഗമപ സ്നേഹദുസ്തുമായ നിഗമപ താളിന്റെ തടത്തിൽ സഗമപ പ്രേമലക്ഷമായി. என்னை கொஞ்ச 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 வா மழையே நெஞ்சம் கெஞ்ச 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 தா மழையே இன்னும் கிட்ட 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 வா மழையே என்னை தொட்டு 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 போ மழையே நீ தோழி அல்லவா தொடும் வேளையிலே நீ காதல் கொண்டு வா துளி தூரையிலே என்னை கொஞ்ச கொஞ்ச கெஞ்சம் கெஞ்ச கெஞ்ச
your little friends for your energetic performance. Shanum, what are you so worried about? What should I say, Vilsha? I have a doubt in my mind. What's that? Why is man so selfish, unkind, and ungrateful? Even I don't know why is he so. But God created this universe and we should live in harmony. That's what we are going to come across in the next dance perform. How God became man and held the people around him. Let's welcome our friends to enact the life history of the Savior. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜನರೇ ಹಾಡ ಕೇಳಿ ಜನರೇ ಜಗದೊಡೆಯನ ಭುವಿ ಮನುಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಜಗದೊಡೆಯನ ಭುವಿ ಮನುಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದರು, ತನ್ನ ಜನರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಸಿದರು. ಆದರೀ ಜನಾಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ದೇವರಿಂದ ದೂರಾದರು, ಸಿಡಿದೆದ್ದು ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು, ಬಲು ದೂರ ದೂರ ಹೋದರು. ತನ್ನ ಒಡಲ ಜೀವವನು ದೂರ ಮಾಡುವನೆ ದೇವನು. ಅನುಕಂಪವ ಉಸಿರಾಗಿಸಿ ನೀಡಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ. ತನ್ನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕಂದನನು ಜಗದಾತ್ಮನ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯ ಭುವಿಗೆ ಇಂದು ಕಳಿಸಿದನು, ಭುವಿಗೆ ಇಂದು ಕಳಿಸಿದನು. ಈ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಭುವಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದರು ಪಂಡಿತರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಪರಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಉರುಳಿದವು, ಕಾಲವು ನಡೆಯಿತು, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಯಂತೆ ಧರೆಯಲಿ ಭುವಿಯಲಿ ಜನನವಾಯಿತು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನನವಾಯಿತು. ಜನನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, ದೂರ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯ ನೋಡಿದರು, ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದರು, ಜ್ಯೋತಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರು, ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದರು.
ಕಂದನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಮೂರು ರಾಯರು ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಕಟುಕ ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ. ಆಗ ಹೆರೋದ ಗಲೀಲಿಯದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅಳಲು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿ ಹೆರೋದನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಂಡವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ, ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಾಡಿತು, ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೈನ್ಯವ ಅಟ್ಟಿದ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟ, ಕತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿದ, ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳ ತುಳಿದ. ಭೀತಿಯು ಹರಡಿತು, ರಕ್ತವು ಹರಿಯಿತು, ಮುತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಯಿತು. ನರಮೇಧದ ಮದವೇರಿದಂತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಸೀಳಿಸಿದ. ಕಂದನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಕೈಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಕಟುಕ ಅಧಿಪತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಜೆಗಳಂತಿದ್ದ, ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುರುಬರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದೋ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೂತವೃಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂತಸದ, ಸಂತೋಷದ ಆ ಸಂದೇಶ. ಕೇಳಿ ಕುರುಬರ ಮಂದೆಯು ಬೋಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು, ನಲಿದಾಡಿತು ದೀನಗೋದಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಕುಣಿದಾಡಿತು, ನಲಿದಾಡಿತು ದೀನಗೋದಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ, ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆಂಬ ಪುರಾದಿಪುರದೋಳು, ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆಂಬ ಪುರಾದಿಪುರದೋಳು. ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ, ಶುಭ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಹಾಡಿರಿ. ಗೊಲ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ನೀವೀಗ, ಗೊಲ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ ನೀವೀಗ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಟ್ಟಿದರು ನೋಡಿ. ಅತ್ತ ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಸ ಯರೋದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಗಸದ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ಅಹಂಕಾರಿ ಹೃದಯದ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂದನನ್ನು ಕಂಡು ನಮಿಸಿದರು.
ಜಗದೊಡೆಯನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಭುವಿಗೆ ಇಂದು ಬಂದನು. ಕುರುಬರು ಕುಣಿದು ಹೋದರು, ರಾಯನು ನಮಿಸಿ ಹೋದರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿಯು ಧರೆಗಿಳಿಯಿತು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪವಾಯಿತು. ಜಗಜ್ಯೋತಿಯು ಧರೆಗಿಳಿಯಿತು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪವಾಯಿತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಚಿಗುರಿತು, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ, ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಾದ, ಜೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ, ಗಲೀಲೆಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರೇಮಿಯಾದ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡು ಜನತೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟ. ಸಡಿಲಿಸಿದ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಆದರಿಸಿ ನೊಂದ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ. Thank you, friends, for the enactment. Elegance is the only beauty that never fades. True. A woman who decorates herself with simple dress has acquired elegance. This elegance is brought before us by 4th standard girls. Let's all welcome them with a huge round of applause.
అల్లుకున్నా అల్లుకున్నులో అల్లుకున్నావు నన్నేలుకున్నావు రో దండమెల్లో నయ్యేస్తాను రో నేను నీ ఏలు పట్టుకొని మల్లె చెల్లో నయ్యేదాను రో మంచి మర్యాదలు తెలిసిన దాన్ని మట్టి మనుషుల్లోన పెరిగిన దాన్ని వచ్చే తప్ప గుడు 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 గుడుగని అందాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని బుల్లెట్ బండకి వచ్చే తప్ప గుడు 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 గుడుగని అందాల దునియానే చూపి తప్ప చిక్కు 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 బుక్కని Thank you girls for your Bullet Bundy performance. Neha, shall I ask you a question? Yes, Felicia. What's that? Among all the seasons, which one do you like the most? I like rainy season. Can you tell me why? God has blessed us with season. It is a beautiful and blessed season. During this season, the nature comes to its full beauty. New plants, trees, new leaves, every part of the land becomes green and fills with life. Neha, don't you think this season is a blessing for farmers as many crops depend on amount of rainwater during monsoon? Yes, Felicia, you're true. Now, here are the 3rd standard students to perform a soothing performance. Let's welcome them with a huge round of applause. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Rain, oh rain, oh rain. Wash all your pain. Let it rain. Llore pasayo. Llore pasayo. Llore pasayo. Llore, 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 llore pasayo. Llore pasayo. Llore pasayo. Llore, 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 llore. खुशी जाता नासून खाता पावल्यानी तुझ्या आशा जाता दिसून म्हाका पावल्यानी तुझ्या म्हज्या मौनांतली जडाई आंगांतली आळसाई सुटून को पावसांत यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो यो रे पावसा यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे यो रे Sun, 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 la 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 pausa. Sun, 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 la 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 pausa. तुझ्या मनात भरल्या हजार बोगडा सांगून कशें कळना काळजा दर्यो मोरे होताने रावला मोगा तुझी सोदना कान बघून तुझे मन भिजोन तुझे ताकोन तुझे ते सांत रंग pausa. 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 Pausa.
उजळच्या सूर्याक बंदड घालताय आंगू मोडून धरतेक देवताय धरते व्यंगेन केळोंत पावसा मोग करूंक शिकयताय मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं भूमीर देवून तूं ये मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं भूमीर देवून तूं ये मुझ्या काळजाच्या कोड्याक मोग करूंक शिकय बाबुली फुलां परत्यान तूं फुलय दोन काळजां मेळय मोग करूंक शिकय दाखोवन तुजे ते सात रंग पावसा Undra mucha mama, ani ao santa tuka. Undra mucha mama, ani ao santa tuka. Ani mazori chapila lagi sel madinaka. Ani mazori chapila lagi sel madinaka. Maya ya, ya ya 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 maya ya. Thank you, friends, for your soothing performance. Rain is not only drops of water, it's the love of the sky to the earth. They never meet each other, but sense love this way. Yes, Wilsha, that's true. But it's already winter. Why are we speaking about rain now? You're right, Shanum, but I'm talking about the performance which our second A students are presenting before us. Not only expressing their happiness about rain, but also the sacrifice made by the soldiers is being expressed to their performance. Yes, Wilsha, you're right. A soldier's life starts when they sign up and ends when they breathe their last. How arduous is their life and the risk undertaken for the countrymen without giving a second thought of their own family and life. Let's welcome the little soldiers of second A for expressing ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಅಪೂರ್ವ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ये तभी पता चलता है जब हम स्कूल से निकल जाते हैं सोचती हूँ कि यहाँ बैठे सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे आई एम आयशा ऑफ 7th स्टैंडर्ड विल शानू यू टेक ओवर विल जॉइन यू लेटर ऑन Hey Shanu, I'll tell you some magical words, okay? Repeat after me. Okay, I'm ready. Ooh, ee, oh, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Oh my God, I can't repeat it. Alright, then I call upon our first A students who are eagerly waiting to repeat these magical words while dancing. Let's welcome them on the stage. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. This
What's going on? Ding, ding.
क्या शानदार प्रदर्शन दिया है नन्हे मुन्नों ने, जिन्होंने हमें राकुल्ली के त्योहार का एक झलक दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम के ओर। चूल्हे हर ऊंचाई तू, किसने तुझे रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है, पर खोल के हो आज़ाद, डर ना इस आसमान से, कमर कस ले, आज ही लड़ना है अभी जहान से। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी काया, सर उठा के देख ले वो वक्त फिर से आया। नारी सर उठा के देख ले वो वक्त फिर से आया। Let's welcome our 6th standard girls to portray the power of women in the form of art. शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे, हर मैदान फतेह।
ಕಲೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊರಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ನಾಡದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅಡವಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲವನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರು. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಮಧುಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯೇ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಜೇನು ಕಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲೆ ತಂದು ದೇವಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಏಳು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಹಗಲು ಏಳು ಕನ್ಯರಿಂದ ಸೋಬಲಕ್ಕಿ ದೇವಿಗಿಡಲು ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು ಬೆಳಕರಳಿತು ಹೊಳೆ ತರಿಸಿತು ರಸತಾಣ. ಕನ್ನಡ ನೆಲವೇ ಧನ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಜಲವೇ ಮಾನ್ಯ. ಕನ್ನಡ ನೆಲವೇ ಧನ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಜಲವೇ ಮಾನ್ಯ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಹಸಿರು ತೂಗಿದೆ, ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಅಡವಿ ದೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ ಈ ಹಾಡು ನಾಡಿನ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಡೆ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಬೆರೆತರೆ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಲವಿನ ಹೊಸಗಾನ. ಕನ್ನಡ ಜನರೇ ಚಂದ, ಕನ್ನಡ ಮನವೇ ಅಂದ. ಕನ್ನಡ ಜನರೇ ಚಂದ, ಕನ್ನಡ ಮನವೇ ಅಂದ. ಉಸಿರು ನೀಡಿದೆ, ಹಸಿರು ತೂಗಿದೆ.
ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब बात करेंगे उसके बारे में. ईमानदारी मेहनत जिसकी शान है वह मेरा देश का किसान है. देश तब विकास करेगा जब किसान संपूर्ण बनेगा. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने खूब कहा है, जय जवान जय किसान. Let's welcome our friends of class 6th and 7th here to show us the hard work of a farmer for the welfare of our country. हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रहे. आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थके न तेरा ये तन हो. आजा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो. तू आजा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू. कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू. मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे. ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे. ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे. धरती अपनी है अपना अंबर है रे. तू आजा रे. घने घने घोर कार छाए बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुरियां चमके. मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा धड़काए बदरवा. काले मेघा पानी तो बरसाओ. काले मेघा पानी तो बरसाओ. बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ. मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए. कहे ये मन मचल मचल नहीं चल संभल संभल. गए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब हम रेत जल. दुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ. घनन घनन घिर घिर आए बदरा घने घने घोर कार छाए बदरा. धमक धमक गुजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुरियां चमके. मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा.
ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ರೈತನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಸಹೋದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಂದರವಾದ ರೀತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಸಿಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುವುದು ಬಂಗಾರ. ಸಿಂಗಾರವೆಂಬ ಅಂದವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ನೃತ್ಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು. ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗೆವಾ ಮಾಯೆ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸ ಛಾಯೆ ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಾಯಾಂಗೆ ಮೌನದ ಸಾರಂಗೆ ಮೋಹಕ ಮದರಂಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಮುಂಗೋರುಳ ಸೋಕೆ ಮಾತಾಡುವ ಮಂದಾರವೇ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಡ ಹೇಳದೆ ನಾನೇತಕ್ಕೆ ನಿನಗೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ತುಂಬ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಮನದಾಳದ ರಸಮಂಜರಿ ರಂಗೇರಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ. ಇಸು ಮಾತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು. ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹೂವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ನಿನ್ನಯ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ನೂರು ಚಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗೆವಾ ಮಾಯೆ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸಾರಸ ಛಾಯೆ. ಶೃಂಗಾರದ ಸೋಬಾನೆಯ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಾಹಸವ ಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ. ಸೌಗಂಧದ ಸುಳಿಯಾಗಿ ನೀ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಾ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾರುವೆ. ಸಂಜೆಯ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾಟಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು. ಮನದ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುವ ಕೊಂಗಾಟವ. ಸುಂದರವಾದ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಣ್ಣಿಸ ಬಂದ ರೂಪಕವೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ. ಮಂದಹಾಸ ಅಹನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಾಯಾಂಗೆ ಮೌನದ ಸಾ
ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Where is Vilsha? I suppose she's eagerly waiting to welcome Santa Claus, who is supposed to be here any moment. Oh yes, Christmas is approaching and our friends are celebrating Christmas on 25th. And how can we stay without wishing our friends? Let's welcome 3rd and 4th standard students to wish our friends. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one
girls tonight and sing a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thank you, friends, for your wishes. The end of one chapter. ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ. 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 ആവോ ദാമാരോ നാലാള് കൂടണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ നാളാകെ ചുറ്റണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ നാടകെ കൂടിയിട്ട്. ആവോ ദാമാരോ കുളി കൂടണല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ പിണ്ടിയൊടിച്ചു വന്നേ. ആവോ ദാമാരോ പിണ്ടിയും കുത്തിയല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ കൈത്തിരി കത്തുന്നല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ ലോകത്തിൻ പൊൻവിളക്കേ. ഓലച്ചൂട്ടുമെരിയുന്നേ നടന്നോരത്താരോ മറയുന്നേ. ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും പല പാണ്ടിക്കുന്നു കയറുന്നേ. ഓലച്ചൂട്ടുമെരിയുന്നേ നടന്നോരത്താരോ മറയുന്നേ. ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും പല പാണ്ടിക്കുന്നു കയറുന്നേ. ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും പല പാണ്ടിക്കുന്നു കടന്നോരും പിറ്റത്താകെ നിരക്കുന്നേ. നിറമാനം മെല്ലെ ഇരുത്തുന്നേ. ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും പല പാണ്ടിക്കുന്നു കടന്നോരും പിറ്റത്താകെ നിരക്കുന്നേ. നിറമാനം മെല്ലെ ഇരുത്തുന്നേ. ആവോ ദാമാരോ ആർക്കുമുയരണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ ആരുവരവിതന്നേ. ആവോ ദാമാരോ ഇമ്പ് മുറുകണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ കൊല്ലുമെരിയണന്നേ. നെഞ്ചിൽ തഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ. അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ. പള്ളിക്കുന്നിലെ മുറ്റത്ത് പടപുഴിക്കങ്കമൊരുങ്ങുന്നേ. നെഞ്ചിൽ തഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ. അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ. പള്ളിക്കുന്നിലെ മുറ്റത്ത് പടപുഴിക്കങ്കമൊരുങ്ങുന്നേ. കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ. കടുവ കണ്ണ് കലങ്ങുന്നേ. പമ്പന്മാർ അവർ രണ്ടാളും നേരെ നേരെ പാഞ്ഞതടുക്കുന്നേ. കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ. കടുവ കണ്ണു കലങ്ങുന്നേ. കൊമ്പന്മാർ അവർ രണ്ടാളും നേരെ നേരെ പാഞ്ഞതടുക്കുന്നേ. ആവോ ദാമാരോ മുണ്ടുമുറുക്കണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ അമ്പ് പിടിക്കണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ മണ്ണ് പറക്കണല്ലോ. ആവോ ദാമാരോ വെള്ളിടി വെക്കുന്നല്ലോ. क्या शानदार प्रदर्शन दिया है नन्हे मुन्नों ने, जिन्होंने हमें राकुल्ली के त्योहार का एक झलक दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम के ओर। चूले हर ऊंचाई तो किसने तुझे रोका है।